Thanh Ngọc xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả của đài truyền hình VNTV. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của chúng ta, tưởng chừng như rằng mọi người, mọi việc đều luôn cuốn vào nhịp sống tất bật tại Hoa Kỳ, thì đâu đó vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái đã và đang sẵn sàng giúp đỡ những trẻ em nghèo khó. Ngay trong đại cộng đồng Việt Nam San Diego của chúng ta đã có một hội gọi là AHAC, hay còn gọi là American Helping Asian Children, dịch ra tiếng Việt là Hội từ thiện Hoa Kỳ giúp đỡ trẻ em châu Á, đã và đang giúp đỡ rất nhiều hàng ngàn trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Thanh Ngọc hân hạnh mời được hai vị khách mời rất là đặc biệt, Dr. Johnson và Mr. Bank, một người là người sáng lập cũng như là tổng đốc của hội và một người là chủ tịch của hội, đến để trò chuyện và chia sẻ với chúng ta về những hoạt động của hội. Good evening, Mr. Johnson, and good evening, Mr. Bank. Good evening, Tana. It's my greatest honor to have you two here tonight for my show. And how are you doing? Just fine. It's a great pleasure for us to be here and help share some information with you about our organization. It's my greatest honor too. And I know that AHAC was established for about 19 years. It's quite a long time. And it's about ever since 1993. So I'm really curious, Dr. Johnson, what motivation or in what situation, what reasons that motivated you to create the organization? It really came from having an opportunity to visit Vietnam as an adventure type vacation. But in the process of that, seeing children who were in a state of that I had not seen with my own eyes. And I thought these disabled and unfortunate children that could use some help, and how can we help? And I came and talked with friends, and that's how it all started. Passion is actually the greatest driving force in life. I don't know what to say, but to admire your passion and your dedication to help the underserved communities as well as the underserved children. So could you please also share with us about the missions and the values of the organization, and also what are some of the activities and the projects that you have been doing the past few years? Let me say something about the mission, and then Vincent can describe the projects. But the mission is really to help in any way that we can disabled children or unfortunate children in Vietnam and other Southeast Asian countries who are, without any fault of their own, are in a state where they don't have a voice, and they may suffer from lack of education, from lack of services for their disability, and we have an opportunity to help that in ways that are life-changing. We have quite a few different projects. The biggest one that we have, the primary project that we have is the hearing aids project. If you could imagine a child not being able to hear, and if a child cannot hear, he cannot learn how to speak and how to enunciate words and such. By giving a child a hearing aid, that basically gives him a chance to fix himself up and learn how to listen, how to speak, and before you know it, a child can go to school and live a normal life. And if you look at many different projects out there, you can't underestimate the power of hearing, and that's the reason why we spend so much of our time and energy on this particular project first before we do anything else. The second project we have is the water drinking well, and Dr. Johnson and I went to a lot of different villages, and we saw a lot of families going a long way to get water, fresh drinking water, or they would have to save rainwater and put it in a reservoir for a long time. And you know how it is when you live in a very rural environment. You have mosquitoes and you have all those things. Who knows what's in the water? So the water is not very safe to drink. And by providing a drinking water well that a family can share, we really make life a lot easier for a lot of villagers out there. And we also have scholarship programs. And so what we do is that we look at some of the children's students' performance in school, in class. And if they're doing a good job and they needed funding to maintain schooling, to keep on staying with school, we can provide the funding for them, which is not much at all, probably about
what, $10 a month or so. That would feed them, clothe them in school, for school, and all the utilities that a student needs to stay in school. We also have bicycle projects that Bruce can talk about. And go ahead with it. Well, one thing on being there on the ground is learning what some of the obstacles are to children being able to get education. One is that families are just so poor they need the children to stay at home to help with the family business or working in the rice field. Some don't get to go to school because they live too far away and they don't have access to a school. Some live close enough, but there's a canal between them and the school, and they need some way to get across the canal. It may be 10 kilometers to the nearest bridge. So we have built bridges to facilitate access of communities across canals. We provide bicycles to help kids get to school by bicycle. And we've provided, of course, the scholarships, which help a family to be able to let their child go to school because they'll have a little bit of money to which they could not afford. School costs money, even though it's a free public school. They have to have clothes, they have to have the school books, and the families just cannot afford those little trivial, menial things. Kính thưa quý vị khán giả, bác sĩ Johnson và vị khách mời Mr. Ben đây có chia sẻ rằng là họ thành lập ra nhóm này với mục đích là giúp đỡ những trẻ em nghèo khó, những trẻ em mà không có tiếng nói tại những đất nước vẫn còn khó khăn giống như là đất nước của chúng ta. Thì ngoài việc là họ làm sao để giúp đỡ những trẻ em này, thứ nhất là họ provide những cái máy nghe trợ thính để giúp cho các em có thể đi học và có thể hiểu biết thêm. Không những vậy, cuộc sống của các em còn có thể tốt hơn sau này. Khi mà các em học giỏi và có tinh thần muốn học thì hội AHAC cũng có provide những cái scholarship hoặc là những suất học bổng để giúp cho các em tiếp tục cái học vấn của mình. Không những vậy mà hội AHAC còn giúp đỡ gia đình của những em này bằng cách là xây giếng hoặc là xây cầu để các em có khả năng đi đến trường. Và một điều đặc biệt nữa đối với nhóm hội AHAC này là nhóm hội có provide những chiếc xe đạp để các em có phương tiện đến trường. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta thì một điều mà cản trở các em đến trường đó là một cái khoảng cách quá xa từ nhà cho đến trường. Thì điều duy nhất mà có thể giúp đỡ các em đi từ nhà đến trường đó là cho các em một cái phương tiện tới lui. Thì họ đã nghĩ ra một cái cách rất là tốt, đó là mang tặng những chiếc xe đạp đến cho các em. Để như thế thì các em có thể dễ dàng đi đến trường và về nhà. Đó là những hành động quả thực là rất là đáng quý, phải không quý vị? So from what I hear, those are the awesome things that you have done for the Vietnamese community. And so is there any special memories that you have or any stories that you have while doing these lovely things in Vietnam that you could like to share with the audience? I have many memories, having gone maybe 20 to 25 times to Vietnam over this period of time, and seeing the changes and seeing children who we provided hearing aids to 15 years ago who are now finished their education and they're raising families and they have jobs and they come and tell us their stories. And if that doesn't warm your heart and bring tears to your eyes just to see life-changing things that have come about as a result of a hearing aid that we were able to provide. Many other memories, but those are the ones that stand out. Right. Yeah. For me, the first time that I went out on a trip, I couldn't help but I cried so hard, and I'm a very, very emotional person. When I saw a child hear for the first time, and just the reaction itself from a child hearing a sound that he has never heard of before. Just the clap in our hands when we do a lot of testing as we fit the hearing aids into his ear canal. It is very, very touching, and I encourage if anybody, if any of our audience has a chance to go out and do something like that, just do it once. You know how warm that feeling is, and as I was telling Thanh Ngọc earlier today,
it really helped me going to bed every night, sleeping a lot better, knowing that we have, not just I, but we have made a difference in somebody's life out there. Kính thưa quý vị khán giả, bác sĩ Johnson và Mr. Ben vừa mới chia sẻ những kỷ niệm rất là khó quên khi hai người làm công tác tại Việt Nam. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ tâm sự với quý vị đó là những kỷ niệm đẹp nào. Chúng ta sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Tin vui, Việt Bakery tưng bừng khai trương với đầy đủ các món ăn hấp dẫn như phở, các loại bún, các loại cơm như cơm gà Hải Nam không đâu sánh bằng, bánh cuốn, bánh mì, các loại bánh ngọt tráng miệng, chè xôi thơm ngon, không quá ngọt. Việt Bakery còn có cà phê sinh tố trái cây các loại. Nhân dịp khai trương, Việt Bakery bớt 30% cho quý vị khi ăn tại tiệm Food to Go mua 2 tặng 1. Việt Bakery 3904 Convoy Street, Suite 101, San Diego. Điện thoại 858 268 8438. Quý vị muốn chọn một bác sĩ gia đình tận tâm chăm sóc sức khỏe cho mình, xin mời đến với văn phòng bác sĩ Nguyễn Linh Kiều. Quý vị sẽ rất hài lòng với một phòng mạch mới xây cất thật khang trang, rộng lớn và tiện nghi, với nhân viên tiếp đón bệnh nhân niềm nở, ân cần và đặc biệt quý vị sẽ rất yên tâm khi đã chọn cho mình một vị bác sĩ gia đình thật nhiệt thành và kiên nhẫn với bệnh nhân. Phòng mạch bác sĩ Nguyễn Linh Kiều tọa lạc tại 3575 Euclid Avenue, điện thoại 619 284 1400. Great Plaza Buffet, hãy đến với Great Plaza Buffet để tha hồ được thưởng thức các món ăn đồ biển seafood và một rừng thức ăn với 150 món ăn vô cùng hấp dẫn hàng ngày như cua rang muối, oyster, coconut shrimp, nghêu xào gừng, sushi, cá salmon, thịt bò bistec và còn nhiều nữa. Great Plaza Buffet phong cảnh thanh nhã lịch sự, rộng rãi có quầy bia và rượu, có phòng party room riêng biệt thích hợp cho gia đình và hội đoàn. Great Plaza Buffet có cả dịch vụ buffet to go tiện lợi cho quý vị order trong dịp tiệc tùng. Great Plaza Buffet với đầy đủ các món ăn hấp dẫn, dinh dưỡng, tươi ngon, hợp vệ sinh, dùng 100% dầu thực vật. Đặc biệt chỉ có tại Great Plaza Buffet, free nước ngọt và 10% off cho khán giả của VNTV. Great Plaza Buffet tọa lạc tại 1840 Garnet Avenue, San Diego, California 92109. Điện thoại 858 273 6868. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình trò chuyện với Thanh Ngọc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lúc nãy thì bác sĩ Johnson và Mr. Ben có chia sẻ những kỷ niệm khó quên của hai người khi làm những chuyến công tác từ thiện tại Việt Nam. Đối với bác sĩ Johnson, cái nguồn động lực lớn nhất mà để cho bác sĩ cứ keep coming back to Việt Nam, cứ trở về, đó là khi nhìn thấy được niềm vui của các trẻ em, khi thấy được cái công lao của mình làm, thấy được cái kết quả mà đã giúp đỡ thay đổi đời sống của người dân Việt Nam chúng ta. Không những vậy, những vị phụ huynh còn khóc và vì vui mừng khi con mình được đến trường, khi mình có nguồn nước sạch để mà dùng. Còn đối với Mr. Ben thì đã chia sẻ một cái kỷ niệm rất là dễ thương, đó là một trong những chương trình của AHAC là provide những cái máy nghe trợ thính để giúp cho các trẻ em bị điếc có thể nghe được. Thì khi mà mình test cái máy trợ thính đó thì những vị bác sĩ hoặc là những người làm công tác từ thiện thường hay là vỗ tay ở phía sau tay của các em để test thử coi các em có nghe được hay không. Thì trước đó đến giờ thì các trẻ em bị điếc họ không bao giờ mà biết được thực ra cái tiếng vỗ tay là tiếng như thế nào. Lần đầu tiên nghe được tiếng động, các em vô mừng, vui sướng, quay sang và muốn phát hiện được rằng là muốn biết được rằng đó là tiếng gì. Thì đó là những kỷ niệm quả là rất là đáng quý, phải không quý vị? So back to the organization that I'm really interested about. I know there are many non-profit organizations out there. So what makes you unique? What is different about AHAC? I guess I'll go ahead with that question. For a long time, I came to the U.S. in 1980, and before that, I was being helped by Red Cross and CARE and United Way in the refugee camp. And as soon as I came to the U.S., I made a vow to myself that as soon as I'm able, I will do the best that I can to provide whatever I can, which is either funding or if I don't have the money, I'll volunteer to go in and do charity work with them and for them. Well, fast forward about 5 years ago when my wife told me about AHAC. First, I went online and checked out what they did and all that, and when I realized that
the organization is composed of 100% volunteers. So there's no expenses. Every one of us is a volunteer. And also, every time when we go out and do fundraising, or if somebody donate money to us, about 95% of that money goes to the people in need. Go to the children or the people or the school or whatever projects that we work on. And the other 5% is basically administrative or credit card charges and things like that. We don't take a penny out of any of the funding to do our work. When we travel, we all pay out of our own pocket. And we pay for our own airline tickets, we pay for our own hotel, we pay for our own transportation, in-country transportation, food and whatnot, and then we volunteer our time to do the work. Now, what's great about what we do is that right after a lot of people, some would do it before they do the charity work, and they would have their vacation before that. But what I do is that I always do it afterward, and then we can go on our own vacation afterward. And we found out that we enjoyed our vacation a lot more because we know that we have done such good deeds and we have made such a big change and influence on a lot of people. And that's what's really unique about us is that all the donations and all the funding that we get they all go to the people in need. Kính thưa quý vị, Mr. Ben có chia sẻ điều đặc biệt về nhóm hội AHAC, làm cho nhóm hội AHAC khác biệt với những nhóm hội khác. Đó là tất cả những người làm việc tình nguyện cho hội AHAC đều làm với tấm lòng của mình. Họ không nhận bất cứ một đồng xu nào từ tiền donation, và họ còn phải dùng tiền túi của mình để mà travel về Việt Nam giúp đỡ những người nghèo tại Việt Nam. Thật là cảm động. So seeing how you have such a powerful vision for the organization and how the organization has a unique direction to reach out to the Asian community, to provide healthcare, safe water, education to all these children. I'm pretty sure not only me, but a lot of people out there are really inspired from what you do. So is there any way we can get involved with the organization? Well, the main way that we do whatever we do, all of our projects are funded by money. And so we have to raise money to support these projects so that we can help our children. I'll call them our children. And at least once a year, almost every year, we've had a major fundraising event in the form of a dinner and entertainment and fundraising. And we raise at these fundraisers up to $50,000 to even $100,000. And so that's certainly the best way for people to get involved, is to support our projects with financial assistance. And this year we have a very special opportunity because we have a major donor who loves what we do. He and his wife fully believe in us, and they have offered to match all of the money that we raise at our fundraising event coming up the last Sunday in April, up to $100,000, meaning that if we raise $100,000, we will actually make $200,000 and be able to do that much more work. It also means that anyone that donates $10, they're actually donating $20. $50, they're actually donating $100. And so volunteers can become involved that way. Then if they want to travel with us to Vietnam, that's another great way. Get involved with us here at the local level here in San Diego, and become a volunteer on one of our teams to Vietnam. And what is the phone number that we can call to get the ticket to the fundraising dinner? The phone number is 858-361-4210. And that phone number will reach the person responsible for tickets. And we'd love to have everybody that's hearing us right now attend that dinner event. Right, and we could also be reached on our website at www.ahac.org.
AHAC.org. So come by and check us out. We have a lot of information and some pictures in there that you can check out. And if you believe in what we believe in, buy tickets or donate. We take credit cards, we take PayPal, and whatever forms of payment is available out there. We need the help. Without you guys, we couldn't do what we're doing. We relied on you guys to help us out, to provide us with the funding, and then we do the labor work and try to do the best that we can. What we do lately is that we've been trying to figure out ways to maximize the donation money so we can do more projects and such. So and for those that are interested in joining us and trying to find out more about what we do, please go to the website. We have some our email address is there, AHAC@cox.net. Send it to us and we'll contact you and let you know our upcoming events and what's going on, so you can we can meet you somewhere and we can talk about what we do, and hopefully you can join us and work with us in the future. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn trẻ, nếu như quý vị và các bạn muốn tham dự nhóm AHAC hoặc là muốn make a donation thì sắp tới đây nhóm AHAC có một bữa tiệc fundraising dinner nhằm gây quỹ để giúp đỡ cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam, cũng giống như là fundraise tiền để mua các thiết bị trợ thính cho các em tại Việt Nam. Nếu quý vị muốn mua vé thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 858 361 4210 858 361 4210. And on behalf of the Vietnamese community, I would like to say thank you to both of you and your organization for all of your effort, all of your time, all of the dedications, and all the love that you give to all of these underserved children. We are really thankful to learn about your organization. We are thankful to know that there are so many caring people like you guys out there. So again, thank you so much for being with us tonight, and thanks for being here again. Thank you. Thank you, Tan, for the opportunity. No problem. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.